Hello, good evening, everyone. Welcome to today's Facebook Live session. I'm Dr. Radhika, Clinical Head Fertility Specialist, Oasis Fertility, Vizag and Madhurwada. So, ఈ రోజు మనం lifestyle factors that affect male fertility అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిందే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఫీమేల్ ఒక్కరికే కాదు మెన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ద కరెంట్ సినారియో ఇస్ ఫీమేల్ కన్నా మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో ఈ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఎందుకు ఇంత రైజ్ లో ఉంది? వై ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టైల్ పీపుల్ హు కమ్ టు ద క్లినిక్, మనం చూస్తున్నప్పుడు డైలీ మనం ఓపీలో చూస్తున్నప్పుడు కూడా మేల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. అంటే ఎవ్రీ మేల్ పార్ట్నర్ is having some issues in the sperm parameters, like simple sperm motility problem గానీ sperm shapes తక్కువ ఉండడం కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు చాలా స్పర్మ్ కౌంట్స్ బాగా తక్కువ ఉండి అట్లాంటి వాళ్ళకన్నా సింపుల్ గా మోటిలిటీ ఇష్యూస్ తక్కువ ఉండడం, ఓన్లీ షేప్స్ కొన్ని తక్కువ ఉండడం, లేకపోతే ఐసోలేటెడ్ టెరటోస్పర్మియా అంటారు, అంటే ఉట్టి మార్ఫాలజీ తక్కువ ఉండడం, మిగతావన్నీ బాగానే ఉంటాయి. సో అట్లా ఉండే వాళ్ళని కూడా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో దీస్ పారామీటర్స్ ఎస్పెషలీ విచ్ ఆర్ affecting the sperm motility and morphology is mostly because of the lifestyle. సో ఇప్పుడు ఏ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మనం చేసుకోవాలి, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ స్పర్మ్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ లో చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వి నీడ్ టు ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ ద డైట్. సో డైట్ అనేది చూసుకుంటే చాలా మంది దే ఓకే మేము బాగానే డైట్ ఫాలో అవుతాం, వి డోంట్ డూ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు, మేము అంత మంచిగా ఫాలో అవుతామని. కానీ ఒకటి మనం దీంట్లో చూసుకోవాలంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్, మనం తీసుకునే డైట్ లో ప్రాపర్ గా మనకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని మనకు వస్తున్నాయా లేదా. సో హియర్ వాట్ వీ షుడ్ థింక్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ డైట్ వీఆర్ టేకింగ్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద షుగర్స్, రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇవన్నీ డైట్ లోంచి మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఎస్పెషలీ జంక్ ఫుడ్స్. మన జంక్ ఫుడ్స్ బయట ఎక్కువగా తిన్నా. సో చాలా మంది వర్కింగ్ మెన్ కానీ ఐటీ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, నైట్ డ్యూటీస్ లో ఉండే వాళ్ళు, ఆ వర్క్ స్ట్రెస్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే దే టెన్ టు ఈట్ దిస్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, బయటకు వెళ్ళి జంక్ ఫుడ్ తినడం, వాళ్ళు ఒకే సెడెంటరీ పొజిషన్ లో ఆ వర్క్ స్పేస్ లో అక్కడే కూర్చొని ల్యాప్టాప్ మీద కూర్చొని సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ తో ప్రాపర్ హెల్దీ డైట్ తినకపోవడం అనేది చాలా ఎక్కువగా చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ వై ద స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. So when you talking about a healthy diet, it is very important to include colored fruits, colored vegetables in your diet. సో ఈ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ లో ఎక్కువగా విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ కివి కానీ, మొసంబి కానీ, ఆరెంజెస్ కానీ, లైమ్ జ్యూస్ కానీ, ఆమ్లా కానీ, సో ఇవన్నీ వాళ్ళ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అట్లీస్ట్ వన్ ఆరెంజ్ ఆర్ వన్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ విటమిన్ సి ఇన్ ద డైట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డైట్ ఎవ్రీ డే. సో ఈ విటమిన్ సి అనేది స్పర్మ్ హెల్త్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాగా మీరు ఒక ఫ్రూట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి మీ డైట్ లో ఎవ్రీ డే. అండ్ ఆల్సో మీకు జింక్ అనేది స్పర్మ్ హెల్త్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది స్పర్మ్ కి ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో విటమిన్ డి కూడా స్పర్మ్ కి ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? యూజువలీ సీడ్స్ అండ్ నట్స్. సో మీరు డైలీ తినే డైట్ లో యూ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దిస్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, పంప్కిన్ సీడ్స్, all this flax seeds. Different kinds of seeds are there in the market. So you can consume these seeds a very little, maybe a handful of nuts also along with the seeds. So itla తీసుకుంటే మీకు కావాల్సిన దాంట్లో మీకు స్పర్మ్ హెల్త్ కి అవసరమైన మీ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఇట్లాంటి ఫుడ్స్ లో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. సో డెఫినెట్లీ ఇంక్లూడ్ సీడ్స్, నట్స్ అండ్ బెర్రీస్ కూడా స్పర్మ్ హెల్త్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. Watermelon juice also, the studies have said that is important because it improves the sperm health. So along with the colored fruits, along with the colored vegetables, you include seeds and nuts along with berries in your diet. So dry fruits, berries and nuts. So you only put on a daily diet lo will include cheskondi. Next is egg. So taking an egg every day, both for men and women, it is very, very good. So at least one egg every day is very important. And also when you're taking meat, so if you're taking meat, like take lean meat and fish. So fish and lean meat like chicken, instead of taking a red meat, lean meat అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కూడా మీ స్పర్మ్ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో డైట్ లో మీరు ఈ విధంగా మీ డైట్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ అవాయిడ్ any canned foods, anything which is packed. సో
సో మనకి నార్మల్ గా ఓకే ఫైన్, వి డెంట్ హ్యావ్ లంచ్, విల్ హ్యావ్ సమ్ బర్గర్, విల్ హ్యావ్ సమ్ చిప్స్, విల్ హ్యావ్ సమ్ బిస్కెట్స్. సో దేంట్లో ఏంటంటే ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫుడ్ విచ్ డు నాట్ పెరిష్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ. సో అంటే ఎనీ ప్యాక్డ్ ఐటమ్ ఆర్ ఎనీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్, అది మనకి ఎన్నో ఎన్నో రోజులు బయట ఉంటుంది, నిలువ ఉంటుంది, మనకి అది పాడవకుండా ఉంటుంది అనే ఫుడ్ ఏదైనా సరే మీరు కన్జ్యూమ్ చేయొద్దు. సో ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ విల్ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్స్ గానీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాంటి ఫుడ్ ని మీరు డెఫినెట్ గా అవాయిడ్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ మీ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాయని మీరు నోటీస్ చేసి మీరు ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు అనే వాళ్ళకి మటుకు ఇట్లాంటి క్యాన్ ఫుడ్స్, టిన్ ఫుడ్స్, ప్యాక్ ఫుడ్స్ అన్ని మీరు అవాయిడ్ చేయాలి. And also, even somebody who is working for prolonged hours, they tend to take more of tea and coffee or any soft drinks and aerated drinks, any drinks. సో ఈ అన్నిటిలో కూడా కెఫీన్ ఉంటుంది. సో ఈ కెఫీన్ వల్ల కూడా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో మీరు ఒకవేళ వర్కింగ్ అయితే ఎనీ టైమ్ మీరు తీసుకునే కాఫీ, టీలు యూ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ పర్ డే, ప్రాబబ్లీ ఓన్లీ 1 or 2 either coffee or tea per day. More than 2 or 3 coffee or tea per day మీరు తీసుకోవడం వల్ల కూడా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా దాంట్లో కెఫీన్ ఉంటుంది కాబట్టి స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయండి, తీసుకోవద్దు. కాఫీ, టీస్ తీసుకున్నా కూడా ఓన్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ పర్ డే తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దట్ వే ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ డైట్. సో ద నెక్స్ట్ ఇస్, ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ మీ డైట్ లో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మనం చూసుకోవాల్సింది మీ ఎక్స్పోజర్స్. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి మెన్ లో. అంటే వాట్ ఆక్యుపేషన్ మీరు చేసే పనిలో కూడా మీకు తెలియకుండా మీ హజార్డ్స్, ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ వల్ల మీ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు? వన్, ఇఫ్ యు ఆర్ షెఫ్, లైక్ ఇప్పుడు హోటల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే షెఫ్ ఎవరైతే కుకింగ్ చేస్తారో, ఆ కుకింగ్ చేసే మెన్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ హీట్ అనేది డైరెక్ట్ గా టెస్టస్ కి తగులుతుంది. సో దానివల్ల ఇప్పుడు టెస్టస్ కి ఎక్సెస్ గా హీట్ అనేది తగలకూడదు. సో ఈ వంట చేస్తున్న, కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ హీట్ డైరెక్ట్ గా టెస్టస్ ఏరియాకి తగులుతుంది కాబట్టి చాలా మంది షెఫ్స్ కి ఇట్లా వంట పని చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ తక్కువగా ఉండడం చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, if that is your occupation, if you are not able to avoid that, you have to wear a shield that will prevent that heat directly exposing to the testis. So definitely ఆ heat అనేది direct testis కి తగలకుండా మీరు ఏదైనా షీల్డ్ కానీ ఏదైనా something you have to use like an apron or thick one that can prevent that heat directly, exposing that testis directly to that heat. So ఆ heat exposure ని మీరు avoid చేసుకోవాలి. Next is radiation. So anybody who's working, who has radiation exposure anywhere, like X-ray wala radiation exposure gani, technicians gani, orthopedicians, doctors who are exposed to the CM radiation gani, or anybody like who are working in the Navy or Army, whoever is exposed to radiation, all these people tend to have reduced sperm parameters. So my occupation lo radiation exposure undante, you have to be very very careful. Definitely this will drastically reduce the sperm parameters. Direct heat exposure to the testis also reduces sperm production. And also excess heat and ఎక్కువగా very very hot water to taking bath, hot showers or hot saunas where you have this you'll be sitting in that hot water tubs for long time. So all these also can affect the sperm parameters. And also using tight undergarments also can affect the sperm parameters. So ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఆ టెస్టిస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ కండిషన్, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ లో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ పోర్టల్ సాక్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్కువగా హీట్ ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఎక్కడైతే డైరెక్ట్ గా హీట్ ఎక్స్పోజర్ అవుతుందో ఆ ఏరియాస్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి మీకు ఈ హీట్ ఎక్స్పోజర్ ఉండే వాళ్ళందరూ ఈ హీట్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గించుకునేలాగా మనం you have to try it in your lifestyle. Next thing is, ఇప్పుడు heat exposure కాకుండా other occupational hazards is we spoke about radiation, we spoke about heat. Next is chemicals. ఇప్పుడు any chemicals like in a factory, chemical factory or a drug factory or anywhere who are working, they'll be exposed to these chemicals. So ఈ chemicals వల్ల కూడా spermatogenesis, sperm production అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో పెయింట్ ఎక్స్పోజర్, ఎవరైనా పెయింట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ ఉండేవాళ్ళని ఎక్కువగా చూస్తాం. బికాస్ పెయింట్స్ వల్ల కూడా ఈ కెమికల్స్ వల్ల కూడా స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో హీట్ ఎక్స్పోజర్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద టెస్టిస్, కెమికల్స్, రేడియేషన్, పెస్టిసైడ్స్. సో ఇవన్నీ ఆక్యుపేషన్, మీరు చేసే పనులు, మీరు చేసే ఆక్యుపేషన్ లో ఇవన్నీ హజార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి
ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీతో సఫర్ అవుతున్నారు అనుకునే వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పోజర్స్ కనుక మీకు ఉంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పోజర్స్. The next thing is your weight. ఇప్పుడు యూజువలీ ఫీమేల్ వెయిట్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు, ఎగ్ రిలీజ్ జరగట్లేదు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ మేల్ ఒబిసిటీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ద హస్బెండ్ బిఎంఐ ఇస్ వెరీ హై, ఈవెన్ వాళ్ళు ఎక్కువ వెయిట్ లో ఉన్నా సరే స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉండొచ్చు. అండ్ ఆల్సో స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మలే కాకుండా స్పర్మ్ లో ఉండే డిఎన్ఏ కూడా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ గా చూస్తాం. చాలా మందికి వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్నా, లేకపోతే షుగర్ ఉన్నా హస్బెండ్ కి, లేకపోతే వారికోసిల్ అనే యూట్రస్ వారికోసిల్ అనేది స్క్రోటమ్ పక్కన సాగ్ పక్కన ఏమన్నా స్వెల్లింగ్ కనిపిస్తున్నా, లేకపోతే ఈ కెమికల్ రేడియేషన్, పెస్టిసైడ్ ఎక్స్పోజర్ రేడియేషన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళు కూడా డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. సో వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి along with the wife, husband also should try to reduce weight if you're having any sperm problems. Next thing is stress factors. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద స్ట్రెస్. సో ఈ స్ట్రెస్ అండ్ ఈ ఫర్టిలిటీ అనేది ఇట్ ఇస్ లైక్ అ విషియస్ సైకిల్ ఐ కెన్ సే. అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఫర్టిలిటీ నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కలగట్లేదు అని చాలా చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్ వల్లే వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఇంకా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. సో స్ట్రెస్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఫర్టిలిటీ. అంటే స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ బాడీలో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ హార్మోన్ వల్ల మీకు ప్రాపర్ గా నార్మల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్స్, నార్మల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్పర్మ్ అంతా కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువగా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కానీ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి తగ్గవు. సో మీరు డెఫినెట్ గా మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి బాగా తగ్గించుకోవాలి. స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాయని మీరు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ పడొద్దు, బికాస్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ ఫర్ దట్. So anytime you have abnormal sperm parameters, please meet your fertility specialist. We can definitely advise you. We can tell you how to what you should do to improve your sperm parameters. So if you are having this stress, if not only stress regarding your infertility issues, it can be stress at work or stress at any other places. So if in case the stress levels are high, you can do like yoga or meditation. సో మెడిటేషన్ వల్ల కానీ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల కానీ ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మీరు బాగా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎనీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, ఎనీ మెడిటేషన్, యోగా ఆర్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఆల్సో స్విమ్మింగ్, ఆల్ దీస్ exercises can reduce your stress levels. So anybody who's having fertility issues need not be stressed. Please meet your fertility consultants. We are there to help you. And if you're stressed at work or any other stress levels are there, please follow all these lifestyle changes to reduce your stress levels, because stress will again cause more infertility issues. So the next is sleep habits. So sleep habits etla untayi ippudu chaala mandi ante everybody before going to sleep we're always with our mobiles, and it's like even me, I can say like everybody. So what we should do for this? So always it is very important to maintain our sleep pattern. So how to maintain the sleep pattern? So sleep pattern అనేది always మనకి 7 to 8 hours of sleep అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 7 to 8 hours of sleep కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది నైట్ డ్యూటీస్ చేస్తారు, నైట్ అంతా స్లీప్ ఉండదు, మార్నింగ్ పడుకుంటారు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ స్లీప్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది. సో స్లీప్ ప్యాటర్న్ మారిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతాయి, మీ బాడీలో కూడా హార్మోన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఈ హార్మోన్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల మళ్ళీ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. సో ఎస్పెషలీ స్పర్మ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంది, ఎస్పెషలీ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఈ స్లీప్ ప్యాటర్న్ ప్రాపర్ గా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్లీ ఓన్లీ ఇన్ ద నైట్ 6 to 7 hours of sleep is very very important. Do not plan or do not do any night duties if you are planning for your fertility treatments, because this will alter your hormones and also the medications what we are giving. మనం ఇచ్చే మెడికేషన్స్ కూడా మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఆల్టర్ అవడం వల్ల ఆ మెడికేషన్ సరిగ్గా మీకు వర్క్ అవ్వవు. సో అందుకే ఎనీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ వెళ్ళే వాళ్ళు నైట్ డ్యూటీస్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం. సో స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ యువర్ సెల్ ఫోన్. సో ఈ చాలా మంది సెల్ ఫోన్ అనేది ప్యాంట్ పాకెట్స్ లో పెట్టుకుంటారు, ల్యాప్టాప్ అనేది ల్యాప్ మీద పెట్టుకుని వర్క్ చేస్తారు. సో సెడెంటరీ, యుల్ బి సిట్టింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్స్ అండ్ యుల్ బి వర్కింగ్ ఆల్ ద టైమ్. సో దీనికంటే మనకు తెలియకుండానే ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఆల్టర్ అవుతాయి. సో దీనివల్ల రేడియేషన్ వల్ల కూడా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్, డోంట్ పుట్ యువర్
cell phone in your pant pocket for prolonged times. Don't use the laptop on your lap for prolonged time. So this also you need to take care of. The next thing, we've spoken about the diet, we've spoken about the coffee intake. Another important is alcohol and smoking. So smoking అనేది sperm parameters ని drastic గా affect చేస్తుంది. So you should think అంటే before you are smoking, if you are having any fertility issues, how many cigars or how many you are smoking per day అనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి. Definitely smoking వల్ల sperm motility, morphology counts ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. DNA fragmentation కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో స్మోకింగ్ అనేది మీరు కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయాలి. ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆల్సో విల్ ఎఫెక్ట్ ద స్పర్మ్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఆల్కహాల్ మీరు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. So I know it is very difficult for somebody to just stop in one day smoking and alcohol consumption. But definitely, if you are having any fertility issues or if you're planning for fertility treatments, try to go for counseling and try to stop or slowly reduce your smoking number of cigars per day or your alcohol consumption every time. So slowly reduce, and by 1 month try to reduce and stop smoking. It is what which you have to try from your side and try doing it, because this will drastically affect the sperm parameters. Occasionally taking alcohol is okay, but smoking will very badly affect your sperm. So you have to try to stop smoking if you have any male infertility issues. So the next thing is మనకు తెలియకుండా what we are exposed to is the environmental toxins. So a lot of pollution is there, lot of environmental toxins are there, lot of gases are released from the pharmaceutical companies. So any or any of the industries. So ఇవి మనకు తెలియకుండా we are exposed to all these things. సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుంది, మనకు తెలియకుండా మనం బయట పీల్చుకునే గాలిలో కూడా ఎన్నో టాక్సిన్స్ ఉంటాయి. సో దీనివల్లే చాలా మందికి ఈ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. So if this also if you can try to avoid, and if you're staying nearby to some any industry కానీ మీకు టాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి, లేకపోతే ఎనీ రేడియేషన్స్ మీకు ఎక్కువ డైరెక్ట్ గా పడుతున్నాయి, అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కూడా యూ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అవాయిడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్. So the next thing is we have spoken about the sleep pattern, the toxins, your diet, your sleep habits, and also all these environmental toxins. ఇప్పుడు ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్స్ మీరు ఫాలో అవి, మీరు ఒకవేళ మెయిల్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ ఉంటే మీ గైనకాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేయడం వల్ల కూడా వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్. But now if the initial thing what you have to test, say in case మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, the first treatment మీరు ఎట్లా evaluate చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు I want to check whether my sperm parameters are normal or not అనుకుంటే, the first thing which we advise for you is a semen analysis testing. So ఈ semen analysis testing అనేది మీరు IVF సెంటర్ లో కానీ or any fertility సెంటర్ లో కానీ అక్కడ ఒక ల్యాబ్ ఉంటుంది, స్పర్మ్ కలెక్షన్ రూమ్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అబ్స్టినెన్స్ అంటే ఒక రోజు స్పర్మ్ బయటకు రిలీజ్ చేసి 3 రోజులు గ్యాప్ పెట్టుకొని ఆ 3 రోజుల గ్యాప్ తర్వాత మీరు స్పర్మ్ శాంపుల్ ని ఆ సెంటర్ లో మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో స్పర్మ్ శాంపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత అదే రోజు మీరు ఆ స్పర్మ్ ని వెంటనే వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో దాంట్లో మనం చూసేది ఏంటంటే స్పర్మ్ కౌంట్, స్పర్మ్ మొటిలిటీ, స్పర్మ్ మార్ఫాలజీ అండ్ ఆల్సో యువర్ స్పర్మ్ వాల్యూమ్, స్పర్మ్ లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ థింగ్స్. There are many other things which we check, but I'm telling about only the basic things. సో ఇది ఒకటి మెయిన్ గా మనం ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకుంటాం. సో దీంట్లో కనుక పారామీటర్స్ లో కనుక అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే యూజువలీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా చూస్తాము. యాంటీబయాటిక్ ప్రొఫిలాక్టిక్ గా పెడతాము. ఒక 15 days వరకు యాంటీబయాటిక్ వేసుకున్న తర్వాత 1 month తర్వాత అగైన్ వీ కెన్ రిపీట్ అండ్ చెక్. సో దీంట్లో కనుక గ్రాస్ గా కౌంట్స్ బాగా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో నార్మల్ గా ఉండే స్పర్మ్ కౌంట్స్ ఏంటి, మోర్ దాన్ 16 million per ml, కదలికలు 32% and morphology is around 4%. So ఇట్లాంటి పారామీటర్స్ అంతా నార్మల్ గా ఉంటే we say she is all fine. So in case if your sperm parameters are less than 10 millions, అప్పుడు we should start evaluating. So why ఎందుకు 10 millions కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి, వేరే ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, స్కాన్ స్క్రోటల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి చూసి ఏమన్నా హైడ్రోసీల్ ఉందా, వారికోసీల్ ఉందా, అంటే ఇట్లాంటివి ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెప్పి మనం male examination చేసి చూసి, then in case if you're not able to see anything in the examination, then it is better to do a scrotal doppler. So scan చేసుకుని scrotal doppler లో ఏమైనా abnormal parameters ఉన్నాయని మనం చూసుకుంటాం. So in case we have, and also doing a hormone test.
సో అంటే మీ బాడీలో ప్రాపర్ గా మేల్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఎనీ whatever హార్మోన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్పర్మటోజెనసిస్ ఆన్ ద నార్మల్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని if any of things are abnormal, we will give you medications to improve the sperm parameters. So in case if the sperm parameters are less than 5 millions ante kuda same ఇట్లానే మనం హార్మోన్స్ చేసుకొని స్కాన్ అది చూసుకొని పారామీటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం చూసుకొని once they improve we can go for other techniques like IUI. In case your parameters are still low and they're not improving, మీ testicular volumes బాగా తక్కువగా ఉన్నాయి అనే వాళ్ళకి మనం IVF or ICSI అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం. So usually sperm parameters environmental toxins వల్ల lifestyle changes వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అబ్నార్మల్ గా వచ్చే వాళ్ళు స్పర్మ్ మోటిలిటీ అండ్ మార్ఫాలిటీ ఎక్కువగా అబ్నార్మల్ గా ఉంటాయి. వేరే ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండే వాళ్ళకి స్పర్మ్ కౌంట్స్ అవి కూడా ఎక్కువగా తక్కువగా చూస్తాం. సో కొంతమందికి ఏంటంటే అజోస్పర్మియా అంటే జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ తో కూడా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. సో జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ తో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే టెస్ట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ రావట్లేదా, లేదా స్పర్మ్ టెస్ట్ బాగానే పనిచేస్తున్నా సరే బయట నుంచి హార్మోన్స్ సరిగ్గా బయటకు వచ్చే దారిలో ఎక్కడన్నా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా. సో ఈ రెండు పారామీటర్స్ కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి జీన్ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చూసుకొని దాని తర్వాత వీ కెన్ అడ్వైజ్ దెమ్ ఎదర్ ఆ టెస్టిక్యులర్ స్పర్మ్ ఆస్పిరేషన్ అంటే ఫస్ట్ హార్మోన్స్ అవి చూసుకొని లోపల ఉండే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగేలాగా మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత టెస్టిక్యులర్స్ అంటే టెస్టిస్ లోంచి డైరెక్ట్ గా స్పర్మ్ బయటికి తీసి ఎగ్ లోకి మనం ఫర్టిలైజ్ చేసి ఆ ఇక్సీ పద్ధతి ద్వారా ఎంబ్రియోని తయారు చేసి ఎంబ్రియోని యూట్రస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పద్ధతిలో కూడా మనం చేయొచ్చు. సో జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఓన్ స్పర్మ్ తో ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో whenever you're having any problems like any male issues and also one more thing where male issues లో చూసుకునే ఏంటంటే erectile dysfunction and ejaculatory dysfunction. సో ఇట్లా ఉండే వాళ్ళకు కూడా sometimes mostly ఎవరికి ఉంటుందండి ఈ ప్రాబ్లం డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి. సో షుగర్స్ అన్కంట్రోల్డ్ గా షుగర్స్ ఉండే వాళ్ళకి erectile dysfunctions కూడా సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్స్ కూడా ఎక్కువగా చూస్తాం. or else if they had any history of spine injury or any spine surgeries అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తాం. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వెంటనే మీ ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ ని కన్సల్ట్ చేయండి, షుగర్ టెస్టింగ్ చేయించుకోండి, థైరాయిడ్ టెస్టింగ్ చేయించుకోండి. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ get consult your fertility specialist and get yourself evaluated and treated for that. So these are all the conditions where it can conditions and lifestyle changes that affect male and cause male infertility. So if you're having any of these problems, baseline sperm parameters or abnormalities unte, you can please consult your fertility specialist or you can call us and you can take an appointment and we are always there to help you. So please, as I told you, please follow all the lifestyle changes like take a proper healthy diet. In your diet, once again I'm telling you, include colored fruits, colored vegetables, seeds, nuts and berry like fruits. Reduce your caffeine intake, only 2 tea or coffee per day, only 2 cups you will be taking. Reduce your alcohol consumption, stop smoking, do not use your cell phone in your pant pockets, do not use laptop on your laps, do not use tight undergarments, do not expose the testes to excess heat, whether it is any like welding work or any heat, directly heat, do not expose the testes to excess heat. So please sleep pattern should be properly followed and reduce your stress factors and exercise at least 30 minutes per day. Maintain your BMI and take a healthy diet. So all these you follow to improve your sperm parameters. If you're still having some problems, please contact us and we are there to help you. So if you're having any queries, you can leave your questions in the comments box so I can answer your questions. Can excess exercise negatively impact my sperm quality? Yeah, so anything excess is not very good. So excess exercise kuda cheyakoodu because excessive ga excess exercise chese vallu ikkada entante one more thing, this I need to tell you, somebody who is having who are బాడీ బిల్డింగ్ ఎక్కువ చేస్తూ మజిల్ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ ఎక్సోజీనస్ గా ప్రోటీన్ షేక్స్ తీసుకుంటారు. సో ప్రోటీన్ షేక్స్ కానీ ఈ ప్రోటీన్ షేక్స్ లో కొంతమందికి తెలియదు ఏంటంటే దే కెన్ బి స్టెరాయిడ్స్ మిక్స్డ్ ఇన్ దట్ ప్రోటీన్ షేక్స్ అండ్ ఆల్సో టెస్టోస్టెరాన్, ఎక్సోజీనస్ గా టెస్టోస్టెరాన్ కూడా కొంతమంది తీసుకుంటారు ఫర్ ద మజిల్ బాడీ బిల్డింగ్. So this will drastically affect your sperm counts.
So in the steroids in the protein shakes and also the exogenous testosterone. Exogenous గా testosterone injections తీసుకుంటారు కొంతమంది బాడీ బిల్డింగ్ కోసం అని చెప్పి. సో ఈ టెస్టోస్టెరాన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎండోజినస్ గా బాడీ లోపల టెస్టోస్టెరాన్ నెగటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ద్వారా దట్ ఎండోజినస్ టెస్టోస్టెరాన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది కంప్లీట్ గా స్పెర్మ్ పారామీటర్స్ జీరో అయిపోతాయి. అండ్ ఆల్సో మీ బాడీలో ఉండే మెయిన్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ అంతా తగ్గిపోతుంది. సో there'll be changes in their behavior, there'll be changes in the sperm parameters, sometimes irreversible changes కూడా అయిపోతాయి కొంతమందికి. So it is very very important to take care, especially excessive exercises and also taking this excessive protein shakes or exogenous testosterone is not advisable at all. Please consult your fertility specialist if you're having any of these conditions and if your sperm parameters are altered. You can, when you stop the testosterone which you're taking exogenously, మీ parameters ని మనం రివర్స్ చేయొచ్చు. బట్ అది irreversible అయిపోయే వరకు మీరు వెయిట్ చేశారంటే మటుకు again we cannot help you to get your own sperm from the testes. Does keeping the mobile phone in pocket really affect the sperm health? Yeah, because there's still studies on this. There's still studies going on, but there are few studies which say that you're not supposed. It's not a few minutes, but if you use it for a prolonged time, if you use it on a prolonged time, then it might affect the sperm parameters. There are few studies on that, but still we need more studies to prove and get a strong evidence on that. But still, we advise all our patients who have male fertility issues do not use the cell phone in your pant pockets for prolonged time. So, okay, so I think there are no more questions. There is some question in the comments box. Madam, గర్భాశయ టాబ్లెట్ వస్తే మెడిసిన్ మీరే ఇస్తారా? What do you అంటే గర్భాశయ టాబ్లెట్ అంటే what is it మా? మేడం గర్భాశయ టాబ్లెట్ వస్తే మెడిసిన్ మీరే ఇస్తారా? I don't understand గర్భాశయ టాబ్లెట్ అంటే మీరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్థం కాలేదమ్మా. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాడానికి టాబ్లెట్స్ అంటున్నారా, ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్ టాబ్లెట్స్ అంటున్నారా? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ కెన్ keep the question in a proper way. ప్రెగ్నెన్సీ కలగడానికి టాబ్లెట్ అని అడుగుతున్నారా? Okay, do you have any other questions? Okay, if you don't have any more questions, I think we'll close the session here. So if you're having any queries regarding fertility or any queries regarding male infertility, you can please contact us on this helpline number and we can, we are there to help you all the time. If you still have any more queries, you can message us or contact us on the helpline number. Thank you so much.